You are all very much welcome to these 2 exciting days of virtual exhibition fair on large-scale food fortification, international exhibition fair on large-scale food fortification in West Africa. The objective is really to advance large-scale food fortification in West Africa. And of course, we are also taking learning experiences from other African countries and sub-regions. And so we are bringing together all the stakeholders. So on the private sector side, we have the micronutrient premix producers. We have, so of course, looking at the key staples or key food vehicles that are being fortified. So micronutrient premix producers for salt, for vegetable oil, in case of vitamin A, for fortifying wheat flour and other cereal flours, including maize flour, as well as other condiments like sugar, rice, and of course, bouillon, and other food vehicles that are consumed by a significant proportion of vulnerable populations in the countries where we are working. And as you all know, micronutrient deficiencies, vitamin and mineral deficiencies remain a major challenge in most developing economies, including West Africa. And the public health consequences are huge. In some countries, you have more than 50% of women of reproductive age that are anemia related to iron deficiency and other micronutrients, as well as other challenges when it comes to the implications of vitamin and mineral deficiencies in our sub-region. So this virtual fair is really to bring us together to share ideas. We have equipment, we'll have some session on equipment for fortification of these different food vehicles. We also have the food industries that are actually producing these fortified food commodities in the region, also connected, as well as the industry associations that are part of this. Then, of course, we have partners that are involved in food fortification in the West Africa region. So for this particular virtual fair, we have a multi-partner organizing committee. You'll find their logos in the auditorium, in the lobby, where you have, so we have our regional institution, the West Africa Health Organization, and the Economic Community of West African States, and the regional institutions that are active in this, including others like UEMOA and other economic blocs. We have Catholic Relief Services, one of the major players now in large-scale food fortification in West Africa in particular, but also in Haiti and other regions, and using fortified food commodities for school feeding programs and other nutrition programs and food security programs. The Industry Association, AIFO-CEDEAO, the GIZ, German government providing significant resources as well as technical support for food fortification, Q Impact and bioanalytics. We have the Global Alliance for Improved Nutrition, one of the leaders when it comes to large-scale food fortification and food system-related work at global level. We have the World Food Programme, one of the pioneers when it comes to emergency food distribution of fortified food commodities in emergency situation, and also advancing food system-related work globally. Helen Keller International, one of the leading agencies when it comes to international intergovernmental international NGO when it comes to food fortification at global level, but other nutrition intervention with particular focus also on vitamin A and its role in eye health. TechnoServe, with particular comparative advantage when it comes to engagement with the private sector to fortified staple food commodities and working with institutions like and associations like Millers for Nutrition. PATH, the global giant in health, public health, and nutrition, and also championing large-scale food fortification globally, as well as other partners,
UNICEF, Universal Subsidization, we have IGN, the Iodine Global Network, of course, our donors. So one of our key donors is also the Gates Foundation, and we have some of our colleagues from the Gates Foundation also in this opening session and also for this two-day event. So we've brought together these different partners and stakeholders, civil society organizations, regional institutions, and economic community commissions, as well as the industries, the private sector industries, including those producing analytical devices to be able to test micronutrient levels in fortified food commodities like bioanalytes, and of course, several premix producers. So it's going to be an exciting 2 days, and we are looking forward to ensuring that we have very, very interactive sessions. May I say something, Mawuli? Yes, go ahead, Alan. Yes, as you know, we are excited to join this. So since we don't directly fund this event, we would like to be introduced as partner for large-scale food fortification. Thank you. Thank you, Alan. So, of course, you are also one of the technical leaders when it comes to food fortification. So we acknowledge that significant role by the Gates Foundation as one of our development partners for food fortification. Thank you. Thank you so much, Alan. And we are privileged this morning for the opening of this virtual exhibition fair to have some very distinguished personalities with us who would be giving delivering opening speeches to launch us into this 2 days event, interesting event, the first of its kind in the world of large-scale food fortification. And this morning or afternoon or evening, depending on where you are in the world, we have our opening welcome remarks and opening speeches from very distinguished personalities. And I will start us off is the regional director for Central Africa. And now that CRS is moving to merging West and Central Africa, the soon-to-be regional director for West and Central Africa for Catholic Relief Services, Dr. Jude Banatte. He has a very long career with CRS spanning over 25 years in several roles, hails from Haiti, DR Congo, Burundi. He's a medical doctor, joined CRS in 1999 in Haiti. He served on several platforms and managed several multi-million-dollar projects, and has been head of program for CRS in Haiti, as well as spearheaded emergency and development interventions, and very passionate about nutrition intervention and food security interventions. So he would give his welcome remarks, also with a CRS leadership role in convening all these different partners represented on this platform for this virtual exhibition fair. We would like to have some welcome remarks on behalf of also partners, the development partners and the organizing committee that put this very exciting virtual exhibition fair together. So I would now like to call on Dr. Jude for his welcome opening remarks. Thank you, Sablah, and good morning, good afternoon, or even good evening. Warm greetings to all participants joining us today from across West Africa and across the world. I am joining this exciting event from Kigali, Rwanda. And on behalf of Catholic Relief Services, it's a great opportunity for me and honored also for me to welcome you to this very first international virtual exhibition fair on large-scale
food fortification in West Africa. This gathering represents a collective effort by public and private sector partners, civil society regulators, technical institutions to drive progress in food fortification and nutrition security across the region. The need couldn't be more urgent. According to the 2023 Global Nutrition Report, West Africa faces higher than global average rates of stunting, wasting, and anemia, especially among women. More than 50% of women of reproductive age suffer from iron deficiency, and over 15% of newborn are born with low birth rate, often linked with folate deficiencies and other nutrient deficiencies. These nutrient gaps continue to compromise the health, the development, and the future of our communities. Since 2022, Catholic Relief Services has led a growing coalition of partners across 15 West African countries to advance LSFF, serving as a regional convener and a technical leader to spearhead the ambitious LSFF initiatives across 15 African countries, including priority focus on Burkina Faso, Ivory Coast, Ghana, Senegal, the Gambia, and Togo. Together, we have built momentum, and among other accomplishments, we revitalized the National Fortification Alliances in 12 countries, mobilizing over 645 members. We helped establish Regional Food Fortification Alliance, now coordinated by the West Africa Health Organization, to align effort across the region. We have integrated LSFF into the nutrition strategies of West Africa Health Organization and the ECOWAS Commission. We've conducted national fortification profile assessments in 15 countries. We've trained more than 270 regulatory officials and donated more than 63 eye-check devices to improve quality monitoring of fortified food in 5 countries. Together, we have piloted a digital compliance tracking system now adopted by government of the Burkina Faso. We're hoping soon it will continue to, the number of countries adopting that tool will continue to grow. We have supported the revision of fortification standards in Ghana and national compliance assessment in the Gambia. We've integrated fortification indicators into the Burkina Faso National Nutrition Survey, and we've strengthened branding and advocacy through the enriched logo now being harmonized across the region. Catholic Relief Services is proud to host this landmark event today, which brings together the full ecosystem, the full LSFF ecosystem, food industries, micronutrient premix producers, equipment and device manufacturers, development regulatory bodies, and national alliance members. So your expertise, your coordination, and commitment are essential to building a sustainable food fortification ecosystem that delivers real health impact at scale. Let us not forget who we are doing this for. Over 70% of those reached by this initiative are women, girls, and other vulnerable groups. The groups we do, the work we do here has direct implication for their lives, their future, and the West Africa's overall development and human capital. As we open this 2-day virtual fair, I encourage you and each of you to exchange openly and generously. Use the chat, use the lobby, use the auditorium, engage, network with different participants.
explore innovations that can close the gap in compliance, in quality, and in access. Build lasting partnership that will extend well beyond the event. The idea again of this event is to bring all the actors together so we expand the networks and we continue to generate more collaboration across the sector. Allow me to express my deep gratitude to the German government, the Gates Foundation, the West Africa Health Organization, the ECOWAS regional institutions, and our implementing partners, including GAIN, HKI, AIFO, TechnoServe, and others. This initiative is a powerful example of what is possible when government, donors, civil society, and private sector act together. At CRS, we are very honored that so many partners have chosen to work with us to build a stronger, a more coordinated LSFF movement in West Africa. We remain committed to serving as a connector, technical resource, and an advocate for stronger systems that deliver lasting impact. I thank you for your presence. I thank you for your leadership, and more importantly, for your shared vision. Let us make the next 2 days count for the health of our people and for the future of West Africa. Thank you and welcome again and bonne participation à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much for those inspiring welcome remarks from the Regional Director for Catholic Relief Services. Indeed, stronger, well-coordinated LSFF movement is what we are driving as an agenda with technical astuteness to respond to the technical needs for lasting impact with a shared vision. Thank you very, very much for those opening remarks, Excellency Jude Marie Banatte. And we look forward to your continued participation also in the fair. Our second opening remark will be coming from one of our major giants when it comes to development in health and nutrition globally. They provide significant financial resources and are looking forward to even increasing resource allocation for programs on the African continent. So we are very privileged to have the Gates Foundation with us this morning, represented by Dr. Alem Hadera Abe, who is the Senior Program Officer for Nutrition. Alem hails from Ethiopia, but has global experience, sub-national level, global level, supporting governments in scaling up evidence-based, high-impact nutrition interventions aligned with both national priorities and global strategies. He is particularly passionate about improving diet for population as at the base of the pyramid, with a focus on using innovative technologies to enrich staple foods and enhance the production and consumption of nutrient-dense foods. He brings a wealth of experience across Ethiopia, Malawi, Sudan, spanning UN agencies, international NGOs, and academic institutions. Yes, Alem is one of our nutrition giants and representing the Gates Foundation, and we welcome him to give us some opening remarks from the Gates Foundation. Alem, over to you. Thank you, Mawuli. I really appreciate for the kind introduction. As Mawuli said, my name is Alem Hadera Abai.
I'm a public health nutritionist by background, and really happy to be here amongst you in this very exciting, important, and timely virtual exhibition. Allow me to say a few words. As you know, momentum is growing across national, regional, and global platforms to scale up large-scale food fortification. And this gathering is yet another sign that we are moving in the right direction. We have the duty to make markets work for the poor and food systems deliver healthy and nutritious diets. I would like to echo the unified calls made recently at the N4G summit in Paris and the WHO 78 side event in Geneva. Colleagues and partners, we have a golden opportunity to eliminate micronutrient deficiencies, but we must act boldly and collectively. Governments, the private sector, civil society, academia, partners like yourselves are aligning like never before to deliver on the promises of the WHO 76.9 that was endorsed 2 years ago. At the Gate Foundation, we are proud to work alongside many of you in the fight to eliminate goiter, spinal bifida, xerophthalmia, iron deficiency anemia, and all micronutrient deficiencies in all its forms. These are not distant goals. They are within our reach. Let us aim higher. For example, removing tariffs on premix and equipments can be a strong government signal to encourage industry compliance with national standards. Every policy step, every partnership, and every commitment matters because people matter. When we talk about innovative products and vehicles in large-scale fortification, we are talking about those children going to school with a bowl of rice cooked with salt or with bouillon cubes. Although we have not directly funded this exciting event, virtual event, we are deeply inspired by it. A sincere thanks to CRS and all the partners organizing for bringing this platform to life in West Africa. I wish you all fruitful and impactful 2 days of learning, sharing, and collaboration. Let us double our efforts and make fortification work for everyone. Thank you. Merci beaucoup. Have a good day. Amasagnalo. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Alem, for those very kind words, opening remarks. Indeed, we need to double our efforts, and every commitment and partnership matter because people really matter. And we need to work toward, we have the golden opportunity to truly eliminate micronutrient deficiencies. And we are moving in the right direction with this partnership that we are building. Thank you very, very much, Alem. And we continue to really appreciate the continued support of the Gate Foundation, both technically and financially, towards large-scale food fortification in West Africa and globally. So when it comes to large-scale food fortification, the private sector are at the center and at the heart of fortification. And in the case of West Africa, we are privileged to have one of the major food vehicle industry association that has been championing fortification for over 2 decades in West Africa.
So we have the Association of Vegetable Oil Producing Industry, AIFO-CEDEAO, expanded from the Francophone countries to all West African countries. And today, on this virtual exhibition fair on large-scale food fortification in West Africa, we are privileged to have AIFO-CEDEAO with us and to deliver the message on behalf of the president. We have the vice president who is representing the president, Christophe Korecki. President Christophe Korecki is a true champion when it comes to food fortification. He leads one of the biggest agro industries in Côte d'Ivoire, SIFCA, and also palm seed, and produce one of the vegetable oil fortified, you all know, Dino, branded and available across West Africa. He's a special advisor to several boards and has been the president of AIFO-CEDEAO for quite a long time, and very distinguished professional businessman who is also passionate about development. And representing him today is the Director General of one of the big industries, vegetable oil industries in Togo, Mr. Thierry Aweso, who is the Vice President of the Professional Vegetable Oil Industry Association. So we are privileged to have the Director General of Myoto delivering the keynote, the opening remarks of the President of AIFO-CEDEAO. And on that note, I invite you, Mr. Thierry Aweso, for your opening remarks. Vous êtes sur mute, s'il vous plaît. Si vous pouvez en mute. Voilà, merci beaucoup. Oui, bonjour, monsieur Mawuli. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc, le président Christophe Korecki aurait bien voulu être personnellement présent à notre séance de travail. Et malheureusement, à la dernière minute, il a été retenu. Il m'a fait l'insigne honneur de justement prononcer le discours officiel et d'ouverture de la foire virtuelle sur la fortification des aliments. Donc, encore une fois, merci beaucoup, monsieur Mawuli. Merci à vous tous. Monsieur le directeur général de l'OAS, Madame la directrice régionale de l'Afrique de l'Ouest de Catholic Relief Service, Monsieur le chef de programme, Hélène Keller International, Madame la directrice générale du bureau Bionatality GmbH, Mesdames et Messieurs les directeurs, cadres et représentants des différentes structures engagées dans la fortification à grande échelle, en particulier en Afrique de l'Ouest, distingués invités à vos titres, grades et qualités respectifs. Je suis honoré et heureux de vous accueillir à cette grande rencontre dédiée à la fortification des aliments. Pourquoi fortifions-nous les aliments? À cette question, on peut recevoir de multiples réponses selon les acteurs et les auteurs. Mais encore de toutes ces dernières préoccupations se trouve la lutte contre la carence en micronutriments, communément appelée la faim cachée.
Comme l'a si bien souligné Ken, à l'Alliance mondiale pour l'amélioration de la nutrition, la faim cachée ne fait pas de bruit, mais elle mine les capacités de millions d'enfants. Et c'est pourquoi nous devons nous engager résolument dans cette bataille pour offrir aux générations présentes et futures les nutriments essentiels à leur développement et à leur bien-être. Depuis 2004, l'AIFO-CEDEAO, consciente de l'importance cruciale de la fortification, s'est résolument engagée avec l'appui des partenaires tels que ECOWAS International pour en faire une véritable tâche d'huile. Depuis, les initiatives de fortification des huiles en vitamine A se sont multipliées. Elles ont été soutenues par HKI, par l'UNICEF, à travers des dons d'équipement, à travers des premix de vitamine A et des kits d'analyse qualitative. À partir de 2009, toutes les industries membres de l'AIFO-CEDEAO ont pleinement intégré la fortification dans leur processus de production et de commercialisation des huiles raffinées. De plus, pour faciliter l'identification des produits enrichis, un logotype enrichi a été enregistré en collaboration avec l'AIM, UEMOA, auprès de l'OAPI depuis 2014. Ce logo est aujourd'hui apposé sur les produits alimentaires dans 13 des 15 pays de la région. Il est vrai que cette question et certaines difficultés liées à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers ont quelque peu ralenti cet élan. Et c'est pourquoi nous saluons vivement le nouveau souffle apporté par CRS et la GIZ et qui a permis de relancer la fortification à grande échelle et l'implication active d'autres partenaires comme Technos Service, HKI, etc., et qui, pour leur part, œuvrent également dans cette dynamique en vue de l'efficacité de ce combat. Et dans ce cadre, plusieurs actions conjointes ont été menées avec l'AIFO-CEDEAO, notamment une étude formative sur la reconnaissance du logotype dans les pays de l'espace CEDEAO, la signature d'un mémorandum d'entente, l'AIFO-CRS, signature qui a eu lieu à Lomé le 24 novembre 2023. La participation à la table ronde pour la création de l'Alliance régionale de fortification et la formation des formateurs sur l'utilisation des high-tech pour le dosage des micronutriments. Nous avons également activement participé à l'atelier de révision des règles d'utilisation et de gestion du logo régional enrichi. Les réunions de coordination de l'Alliance régionale sur la fortification, l'atelier de formation sur les réseaux des journalistes engagés pour la fortification. Et finalement, l'atelier de concertation sur la gestion et la protection du logotype enrichi dans la lutte contre les carences en micronutriments en Afrique. Aujourd'hui, l'AIFO-CEDEAO réaffirme son engagement, convaincu par cette déclaration de l'UNICEF, je cite, « Corriger les carences en micronutriments, c'est bâtir
une nation plus forte, plus intelligente et plus productive. Nous poursuivrons donc cette dynamique pour bâtir des nations bien nourries, des nations saines et des nations prospères. Toutefois, nous devons résolument nous engager à lutter contre la concurrence déloyale qui non seulement impacte cette longue lutte engagée depuis plus de 20 ans, mais constitue également un contrepoids pour les industries locales. Et c'est donc le lieu de nous inviter à mener davantage de plaidoyer auprès des organes officiels de contrôle et de régulation pour détecter les contrevenants et appliquer dans la stricte fermeté le respect des règles de conformité régulièrement établies dans notre espace communautaire. À travers cette foire, je nous invite à partager nos expériences, à innover. Je nous invite à nous mobiliser, à mobiliser les industries agroalimentaires, à renforcer nos pratiques et à sensibiliser les populations à l'importance de privilégier la consommation des aliments enrichis pour la santé et le bien. Enfin, mesdames et messieurs, je vous exprime ma profonde gratitude pour votre engagement et votre contribution à la tenue effective de cet événement inédit. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Mawuli, je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Thierry Aweso. Merci. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup pour ces remarques émouvantes. Vraiment, vous avez souligné les points très importants sur le fait qu'il faut renforcer le système de réglementation, la conformité aux normes, pour s'assurer que tout le monde joue sur la même règle. Et je pense que tout à l'heure aussi, nous avons écouté le fait qu'on peut enlever les taxes sur les premix. Ça peut aussi aider les industries et également créer un environnement favorable pour la conformité aux normes, pour l'impact de la stratégie de la fortification sur les populations, parce qu'effectivement, comme vous avez indiqué, c'est une population bien nourrie, en bonne santé, qui peut contribuer au développement durable de nos États. Donc, vraiment, nous sommes très heureux que AIFO-CEDEAO continue à être un bon modèle. AIFO-CEDEAO continue à être un bon modèle de l'association industrielle qui ont pris l'engagement de contribuer au développement à travers la stratégie de la fortification en micronutriments de tous les produits en Afrique de l'Ouest. Vraiment, merci beaucoup et tous nos remerciements à votre président, M. Koreki, pour votre disponibilité et ce partenariat très fructueux. Vraiment, merci beaucoup. So, thank you very Merci much. beaucoup. Je nous souhaite de très bons travaux jusqu'à la fin donc, de notre foire internationale. Je vous remercie. Je transmettrai tous vos remerciements au président Koreki. Merci bien. Merci beaucoup. Et nous avons vu aussi que AIFO a créé un très joli virtual book et nous allons visiter pour voir ce que vous prouvez. Merci beaucoup. OK. Allez, bonne journée à vous. Merci bien. Nous sommes en train d'aller vers la conclusion de notre session ouverture, mais avant ça, nous allons avoir les discours d'ouverture. Et le discours d'ouverture sera donné
par un très grand mentor de la nutrition et de la santé en Afrique de l'Ouest, le DG de l'Organisation West Africa de la santé. Et je vais à la suite présenter Dr. Monsieur Atanas Joel CIC. He is a medical doctor with experience in public health development and humanitarian disaster management. Has been the Director General of WAHO, the West Africa Health Organization, since August 2022. Dr. IC is a public health giant and has a postgraduate in public health and development. He's a member of the UN Strategic Planning Expert Group and also leads most of the coordination and training when it comes to communication on health. Dr. IC has led multiple successful interventions to effectively advance public health systems, operationally, administratively, financial management, and supporting various health emergencies across the African continent. He's from Benin and has also been the Executive Secretary of the National Council for the Fight Against HIV/AIDS, Tuberculosis, Malaria, and Hepatitis, sexually transmitted infectious diseases. He's a very renowned leader when it comes to issues on pandemic and has played a very significant role in the case of during the COVID pandemic in Benin in curbing the pandemic. He's well-versed and experienced in several areas when it comes to vulnerability, capacity assessment and development, human resource management and collaboration, management of refugees and displaced persons, and strongly believes that ECOWAS Vision 2050, ECOWAS of the people, peace and prosperity for all, and achieving this is possible. And WAHO would continue to advance health systems, strengthening community engagement and resilience as its priority in achieving the ECOWAS Vision 2050. Nous sommes très, très heureux d'avoir Dr. IC, le directeur général de l'Organisation West Africaine de la Santé, pour son mot d'ouverture et aussi au nom de la CEDEAO et l'Organisation West Africaine de la Santé, et ouvrir cette belle rencontre de foire virtuelle sur l'enrichissement des aliments de grande consommation en Afrique de l'Ouest. Dr. IC, à vous la parole. Merci, cher ami, M. Mawuli. Merci. Merci, M. Mawuli. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions régionales et internationales, distingués partenaires techniques et financiers, catholiques des services, GIZ et membres du comité d'organisation. Chers collègues et amis de la nutrition et de la fortification alimentaire, Messieurs et Madame, j'ai l'obligation et l'immense honneur de prendre la parole au nom de l'Organisation Ouest Africaine de la Santé pour souhaiter la bienvenue à chacun de nous à cette exposition virtuelle internationale sur la fortification alimentaire à grande échelle co-organisée avec nos estimés et très chers partenaires techniques et financiers.
Permettez-moi tout d'abord de féliciter les équipes techniques, les experts, les communicants, les partenaires techniques et financiers, les acteurs des secteurs privés et publics, la société civile et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette rencontre innovante, résolument tournée vers l'avenir. Cette plateforme est bien plus qu'un simple événement. C'est un appel à la responsabilité collective face aux défis nutritionnels devenus structurels dans notre région, celle de la CEDEAO. La malnutrition par carence en micronutriments est une urgence silencieuse avec des effets dévastateurs. En effet, la malnutrition par carence en micronutriments continue de sévir dans notre espace communautaire, dans l'indifférence relative. Et pourtant, les chiffres sont alarmants. Des millions de femmes en âge de procréer, des enfants, des nourrissons et des personnes vulnérables souffrent encore d'un accès limité à des aliments essentiels enrichis en fer, en vitamine A, en iode ou encore en acide folique et d'autres vitamines et minéraux essentiels. Nous savons tous qu'il ne s'agit pas d'un simple problème alimentaire. C'est une question de santé publique, de dignité humaine, de productivité économique et de développement durable. Par exemple, dans les pays de l'espace CEDEAO, l'anémie chronique freine l'apprentissage des enfants, compromet les grossesses et accroît le risque de mortalité maternelle et infantile. Le retard de croissance persistant chez les jeunes générations hypothèque notre avenir collectif, donc notre développement. La fortification à grande échelle est une solution éprouvée, mais pour l'instant incomplète. Face à ce tableau sombre, la fortification alimentaire à grande échelle s'impose comme une réponse à la fois efficace, abordable et mesurable. L'ajout de micronutriments essentiels à des véhicules comme le sel, la farine de blé ou l'huile végétale a déjà montré à travers le monde sa capacité à améliorer rapidement les indicateurs de santé. Permettez-moi de parler vrai. Fortifier les aliments ne suffit pas si nous n'avons pas une volonté politique claire et affichée. La mobilisation et l'engagement communautaire, c'est essentiel et en rigueur technique pour en garantir l'efficacité. Trop souvent, les programmes de fortification restent confinés à des déclarations d'intention, des plans sans financement ou sans continuité, ou encore des lois sans application. Des progrès tangibles et observables persistants restent de mise. Grâce aux progrès LSFF mis en œuvre depuis 2022, avec l'appui financier de la Fondation Gates et de BMZ et soutien technique de Catholic Relay Service, GIZ et nos partenaires, nous avons franchi des étapes importantes dont je cite notamment à la revitalisation des alliances nationales de fortification dans les 12 pays de la CEDEAO, au renforcement des capacités de plus de 270 agents de contrôle et de laboratoires à travers l'Afrique de l'Ouest, à l'intégration des indicateurs de fortification dans les politiques nutritionnelles régionales,
à l'implication accrue des parlementaires, des journalistes, des influenceurs communautaires, des acteurs agronutritionnels et d'autres parties prenantes qui sont des relais essentiels du changement. À la mise en place de l'Alliance régionale pour la fortification en Afrique de l'Ouest pour coordonner l'effort avec les alliances nationales sous le leadership de l'Organisation ouest africaine de la santé. Cependant, nous reconnaissons aussi les défis structurels, c'est-à-dire faiblesse de l'application des normes, absence de dispositifs de suivi numérique et de laboratoires de qualité, défis de financement durable ou de continuité du financement, complexité des chaînes d'approvisionnement en prémisse, sans oublier la fragmentation institutionnelle. Par rapport à ce dernier volet, l'Organisation ouest africaine de la santé valorise d'ailleurs la collaboration avec PAX pour explorer la production de prémices localement dans le cadre de la fortification du riz et du renforcement de la collaboration sud-sud pour accompagner les pays de l'Afrique de l'Ouest à assurer une fortification alimentaire à échelle qui impacte l'état nutritionnel de nos populations vulnérables. Une vision renouvelée portée sur l'Organisation ouest-africaine de la santé et ses partenaires. Mesdames et messieurs, distingués participants, l'Organisation ouest-africaine de la santé reste fermement engagée dans la construction d'un écosystème régional de la fortification alimentaire qui reposera sur une gouvernance multisectorielle efficace, secteur de santé, industrie, commerce, communication, finance doivent parler d'une même voix. Une implication réelle du secteur privé, non comme 5 exécutants, mais comme co-constructeurs de solutions pérennes. Un cadre réglementaire harmonisé à l'échelle régionale avec des mécanismes de redevabilité clairs, consensuels et humains. Une stratégie de communication et de mobilisation sociale fondée sur la transparence, la confiance mutuelle, la sensibilisation des ménages, les communautés. Un mécanisme régional de financement innovant pour garantir la pérennité. L'Organisation ouest-africaine de la santé, en sa qualité d'institution spécialisée de la CEDEAO pour les questions de santé, est prête à poursuivre le plaidoyer de haut niveau, à soutenir l'élaboration des normes communes et à faciliter les synergies entre les pays et les partenaires techniques et financiers. En réalité, ce que nous attendons de ces 2 journées, de ma qualité de directeur général de l'Organisation ouest de la santé et porte-parole de mes collaborateurs, je formule le vœu que cette exposition virtuelle aboutisse à des résultats concrets, que de nouveaux engagements politiques soient pris pour ancrer la fortification dans les priorités nationales au sein de l'espace CEDEAO, que les alliances solides entre le secteur privé et le secteur public émergent pour renforcer la chaîne de valeur dans notre région, que nous avancions vers la mise en œuvre effective de plans d'action budgétisés pour booster la fortification alimentaire et que nous donnions ensemble un nouveau souffle à la lutte contre la malnutrition en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, dans cette salle virtuelle, nous avons réuni toutes les intelligences, toutes les volontés, toutes les expertises nécessaires pour transformer nos engagements en nations réelles, concrètes et durables. Ne laissons pas nos enfants grandir dans un monde
où l'accès à l'alimentation équilibrée reste un luxe. Ne laissons pas les générations futures nous reprocher nos inactions. Là où nous avions le savoir, les capacités et les instruments d'action. Je nous souhaite des échanges fructueux, partenaires, transformateurs, constructeurs, un engagement renforcé devrait nous lier désormais au service de la nutrition pour tous. Convaincu que la présente rencontre boostera les avancées projetées, je déclare ouverte l'exposition virtuelle internationale sur la fortification alimentaire à grande échelle des 12 et 13 juin 2025 dans l'espace CEDEAO. Thank you. Obrigado. Merci de votre attention. Oh, thank you so much. Thank you very, very much, Dr. Melchua Atanase IC, for those words, opening remarks. Merci beaucoup. Effectivement, il ne faut pas que les aliments nutritifs soient un luxe. Il faut que ça soit accessible à tout le monde et que la nutrition pour tous soit une réalité. Et l'OAS va continuer le plaidoyer. Et allons aboutir aux autres. Et nous avons réuni effectivement toute l'intelligence dans cette voie virtuelle. Et nous sommes vraiment très contents que l'OAS continue cette partenariat fructueux avec tous les partenaires pour faire avancer la stratégie de la fortification en Afrique de l'Ouest. Thank you very, very much for those opening remarks from the Director General of the West Africa Health Organization that has launched us into this virtual exhibition fair. Please join me in applauding all our speakers for our opening session. You would agree with me that their opening remarks have been very inspiring. And join me in applauding all our speakers, opening speakers for this virtual exhibition fair, for their distinguished support and guidance and leadership when it comes to large-scale food fortification in West Africa to improve on the health and nutrition of the vulnerable population of our sub-region. So thank you very much, Dr. IC. We look forward indeed to sharing the outcome of this two-day virtual exhibition fair with the West Africa Health Organization and all our partners, with the Regional Fortification Alliance that is under the leadership of WAHO. And we were together also in India, reinforcing the South-South collaboration, including capacity to produce premix locally for food fortification in West Africa. We are very, very excited with the support that WAHO and the leadership that WAHO is providing for nutrition in West Africa. Thank you very much, Dr. IC. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, partners, stakeholders, private sector industries, micronutrient premix producers, equipment producers, consumer groups. This brings us to the end of the opening session of the virtual exhibition fair on large-scale food fortification happening in West Africa, virtually and across the world. And